passed away. Hasa wale wanaosoma mambo ya nursing wakitokea Zanzibar, wanasoma pale Bugema, wako Waislamu kadhaa. Especially those who were pursuing nursing courses from Zanzibar. Wengine wamevunjika miguu, mikono. Some had their legs and hands broken. Basi wengine walitoka salama. Some of them came out safe. Walipata ajali kwenye eneo lile lile ambalo ambassadors of Christ walipata ajali. They were involved in the accident at the same place the ambassadors choir got involved in the accident. Lakini tunamshukuru Mungu, majeruhi wanaendelea vizuri. Hata jana nilikuwa Muhimbili pale Moi kuwatazama. But we thank God that most of them are going on well. I was at Muhimbili yesterday. Na hii inatuambia dunia yetu ina shida kubwa. And this tells us that the world of ours has a great they left safely. Wakawaaminisha ndugu zao kwamba tutakutana Dar es Salaam. They told their relative that we'll meet in Dar. Waliooa wakaanza kuagiza na baadhi ya nguo za kuandaliwa zinyoshwe vizuri kwa ajili yao. Those who are married, they even ordered special clothes to be prepared for them. Lakini hawakufika nyumbani. But they did not get home. Maisha ni mafupi. The life is short. Unapopata nafasi ya kuanza chuo kikuu, when you get an opportunity to begin studies, ukamaliza, and you finish. Najua baadhi yenu hamkumaliza kwa wakati kama mlivyotarajia. I know some of you did not complete on time as it was anticipated. Lakini unapomaliza unamshukuru Mungu. But when you complete, you thank God. Darasa langu wakati tunaanza hapa University of the by the time we were beginning here kule kwa ICT, at Core ICT, tulianza 72. We were 70 kwenye darasa letu in our class. Lakini wakati tuna graduate, but by the time we were graduating, tulikuwa 48. We were only 48. Wengine wali graduate kama wengine karibia 10 walibaki kwa ajili ya mwaka unaofuata. 10 of us, 10 of them remained for the the following year. Lakini wengine walikimbia. And some ran away. Wakaacha kuendelea na shule. They dropped, and they quit. Ninawapongeza wahitimu. So I congratulate the graduates. Bwana awabariki sana. May the Lord bless you so much. Ukiwa kwenye kanisa la chuo kikuu, while at the University Church, kinaweza kuchukuliwa ni kama kitu cha kawaida kwa sababu wengi wamefikia hatua hiyo. It can be taken for have attained. Kidogo tu nje ya kanisa hili. But getting out of this church just a little bit. Hicho kitu sio kidogo hata kidogo. This very thing is not something small. Hiyo kuikarimani hiyo sio kidogo hata kidogo. It's not something at all. Bwana asifiwe sana. Kwa nawapongeza sana. So I congratulate you very much. Kanisa la chuo kikuu, Bwana tubariki kwa kuendelea kushirikiana na wanafunzi kila wanapokuja na kutoka. So to University Church for keeping on cooperating with the students wherever they come and go. Hivi salamu za mama mchungaji nitoe sasa hivi au mwishoni? Should I deliver the regards of mama mchungaji amenituma niwasalimie. Mrs. Masunga has requested me that I should convey her regards to you. Leo ni sabato ya wanawake kote ulimwenguni. Today is a special day for women the world over. Lakini kwa sababu ya umuhimu wa tukio hili kwetu tumeipeleka mbele kidogo mpaka itakapotangazwa tena. Given the significance of this today's event, we have decided to forward it until when it will be. Ndiye mhubiri kule Makongojue CDA leo. And the pastor's wife is the preacher of the day at Makongo today. Niambia ni wasalimu. So she has stayed, asked me to greet you. Leo nitahubiri kutoka kitabu cha Danieli sura ya kwanza. I'll preach today from Daniel chapter 1. Somo linasema Mungu wa Danieli. So the sermon says the God of Daniel. Mungu wa Danieli. The God of Daniel. Kitabu cha Danieli sura ya kwanza, Daniel chapter 1 kinaanza kwa huzuni. Begins with a sad story. Kinaanza kwa huzuni. Begins with some sort of sadness. Fungua pamoja nami kitabu cha Danieli sura ya kwanza. Open up with me the book of Daniel chapter 1. Danieli sura ya kwanza. Daniel chapter 1. Kama umefika hapo sema amina. If you're there say amen. Kama projection ipo ningependa mafungu haya yawe printed.
I would love this verses to be projected. Biblia inaanza kwa kusema, the Bible begins by saying, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakim, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, mfalme wa Yuda, king of Judah. Sisahau hiyo. Don't forget that. Jehoiakim mfalme wa Yuda, king of Judah. Nebukadneza mfalme wa Babel, Nebuchadnezzar, king of Babylon, alikwenda Yerusalemu akauhusuru. came to Jerusalem and besieged it. Jehoiakim, Nebukadneza. Jehoiakim anatawala Yuda. Jehoiakim was a king of Judah, taifa la Mungu, the nation of God. Nebukadneza anatawala Babel, Nebuchadnezzar ruling in Babylon, taifa ovu, the evil nation. na hii ni vita. So this war, vita kati ya taifa la Mungu, the battle between the nation of God na taifa linalotawaliwa na adui shetani, and that was reigned by Satan. Ukisoma Biblia, reading through the Bible, usisome katika mtazamo wa chuo kikuu SDA. Don't read it in the perspective of the Universal Church. Isome katika mtazamo wa Ancient Near East. Read it in the perspective of Mashariki ya sema ni yakati ya sasa. Yakati ya sasa. Kwa Ancient Near East ni eneo ambalo Biblia iliandikwa. This very region is the region in which the Bible was written. Yani Wagalatia, you're Hebrews. Wewe sio Mgalatia. You're not Hebrews. Waebrania, wewe sio Mwebrania. You are a non-Hebrew. Wababeli, the Babylonians. Wewe sio utoki Babeli. You don't come from Kwa hiyo, Babylon. ukitaka kuielewa Biblia, if at all you want to comprehend the Bible, isome katika mazingira ya Ancient Near East. Read it in that context. Kwamba kwenye Ancient Near East, that in this very region, ulikuwa ukisikia vita, you could hear about wars. Wanaopigana sio watu, and those who are fighting each other were not people. Inayopigana ni miungu kupitia watu. Those who are fighting were ghosts via people. Kwa hiyo miungu ya Babeli inapigana na Mungu Yahweh. So the ghosts of Babel were fighting with the Yahweh. Kwa sababu Nebukadneza anatawala Babeli. Because Nebuchadnezzar was reigning in Babylon. Ana miungu yake. He had his gods. Yuda wana mungu wao wa mbinguni. Judah had their own God of heaven. Sasa vita inapigana. So the war was waged. Biblia inasema Nebukadneza akauhusuru Yerusalemu. So the Bible says Nebuchadnezzar besieged Jerusalem. Ni kama kuuzunguka. So it's like surrounding it. Mwazini hiyo ilikuwa ni trick ya vita. So this was a trick for war. Wakati ule ukienda kupigana na taifa, during that time when you could go for war, unazunguka kwanza ukuta wao. You could surround around the wall. Kwa hiyo hakuna anayekimbia hata mmoja. So nobody could escape. Cha kwanza watakosa chakula. The first thing, they could lack food. Wataanza kuwa dhaifu. They could start being weak. Watakosa nguvu. They could be powerless. Alafu mnawamaliza. And you could just finish them up. Kwa hiyo wakauhusuru Yerusalemu. So they besieged Jerusalem. Nebukadneza, so Nebuchadnezzar, maana yake ni Nebo protects the crown. Means Nebo protects. Nebo ni mungu wao hao. Nebo protects the crown. Nebo was their god. So Nebo, the god of theirs, the crown. The crown. Kwa Nebo ni kama Mungu analinda taji yao hawa Babeli. So Nebo was like God protecting their crown. Kwa hiyo kwenye hii vita Nebukadneza akishinda. So in this war Nebuchadnezzar won. Anasema Nebo ametetea taji yake. So he says Nebo has defended his crown. Lakini Yehoyakim, but Jehoiakim, maana yake ni God raises up. Means Mungu anainua. Mungu anainua. Mungu anainua. Ama Mungu anainuka. Or God rises. Kwa hiyo Mungu anainuka akishindwa kwenye vita. So when God who rises is defeated in the war, maana yake utukufu unakwenda kwa adui. That means the glory goes to the enemy. Lakini Biblia inasema, but the Bible says, Bwana, the Lord,
akamtia Yehoyakim, fungu la pili hilo. In the second verse, Bwana akamtia Yehoyakim mikononi mwa Nebukadneza. the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into the hands of Nebuchadnezzar. Mambo mawili nitashughulika nayo kwenye hilo neno. I will deal with two things in this verse. Neno la kwanza ni Bwana. The first is the phrase, the Lord. Neno la pili, akamtia mikononi. And the other clause is he delivered in his hand. Bwana akamtia Yehoyakim mikononi mwa adui. The Lord delivered Jehoiakim in the hands of the enemy. Wakati huo Yuda walikuwa wameasi sana. By the time the people of Judah Yeremia alikuwa amehubiri sana. Jeremiah, Isaya alikuwa amehubiri sana. Isaiah had preached. Kina Habakuki wamehubiri sana. Habakkuk, kina Zefania wamehubiri sana. Zephaniah. Lakini uovu ulikuwa bado unaendelea. But evil, kept on being there. Japokuwa katikati ya uovu ule, though in the midst of these evil deeds, zilikuwemo familia chache, there were a few families ambazo zilikuwa zimemshika Mungu wa mbinguni, which beheld the God of heaven. Na hapa nina habari njema. And of course I have good news here. Japokuwa watu wengi wanaweza wakaharibikiwa, even though many people might be defiled, inawezekana chuo kikuu cha Dar es Salaam kikaharibika kwenye maadili. there is a possibility that the university might be defiled in terms of integrity. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye katikati yao bado kuna watu ni waaminifu. But thanks to God, because in the midst of this there are a few people who are faithful. Kwa hiyo hata wakati wa Yuda, so even in the time of Judah, zilikuwepo familia chache. there were a few families. Familia za kina Danieli, the families of Daniel. Nyumbani kwao Hanania, in the home of Ananiah, Mishaeli, in the home of Mishael, bado jina la Mungu lilikuwa linatajwa, in which the name of the God was being mentioned. Hata leo, even today, katikati ya ulimwengu unaoharibika, in the midst of this very world, bado ziko familia ambazo asubuhi na jioni wanakutana kulitia jina la Bwana. there are a few families in which they meet in the morning and in the evening to glorify the name of God. Na historia inasema, and the history says, hawa vijana walikuwa wanashinda hekaluni. These young men spent much time in the temple. Wanakwenda kuomba. They could go and pray. Wanasema, Bwana, neno la Yeremia lilisikika. They said the word of Jeremiah was heard. Tunaomba utulinde na kututunza. We ask you to protect us. Tukifikia umri wa utu uzima, when we reach the old age, kwenye Ancient Near East, in the region, mtu kijana anaanza kuhesabiwa kuanzia miaka 30. A young man could be considered that way at the age of 30. Chini ya miaka 30 ulikuwa tu ni mtoto. Below that, you were just a mere child. Ndio maana hatuma alisubiri kufikisha miaka 30. That's why Jesus had to wait for that age in order for him to begin the service. Asingesikilizwa na wazee. He could not be listened to by the vijana. Inasemekana walikuwa na miaka kati ya 13 mpaka 20. So it is said that they were between 13 to 20 wakati uvamizi unatokea, when the invasion occurred. Sasa Biblia inasema, so the Bible says, pamoja na uovu huo, despite this, walikuwepo waaminifu, they were faithful people. Lakini uvamizi unapokuja, but when the invasion came, Bwana akamtia Yehoyakim mikononi mwa Nebukadneza. The Lord delivered Jehoiakim in the hands of Nebuchadnezzar. Neno akamtia mikononi. The word the crowds he delivered into the hands. Kwa lugha ya asili ya Kiebrania linaitwa Nathan. In the natural language of Hebrew, the entire ni sawa na mtu anaitwa Nathan. It is equivalent to the person called Nathan. Nathan maana yake is to give. Nathan means kutoa. Inawezekanaje Mungu anawatoa watoto wake wengine wakiwa waaminifu katika mikono ya maadui? How come God delivers his children, some of whom are faithful, into the hands of the... Kwa sababu neno Nathan ni kutoa. Because Nathan means give. Na linatumika pale tu Mungu anapokuwa ametoa. It is only employed when it is God who gives. Kwa hiyo Nathan maana yake God gives. So Nathan means Bwana Mungu anatoa. Sasa najiuliza maswali hapa. So you may ask questions here. Bwana anawezaje kutoa
kumtoa akina Danieli, Mishaeli na Anania wa mwana? How can the Lord deliver the faithful young men all the way to the evil nation? Wamekuwa waaminifu. They've been faithful. Wazazi wao wamekuwa waaminifu. Their parents were faithful. Kwa muda wenu mtasoma Nyakati wa Pili sura ya 36. Go and read, because in our own time, mafungu ya 15 mpaka 19. From 15 through 19. Utakuta hawa majamaa walipoingia wa Babeli, you'll find this story. Walikamata watoto. Waliwakamata watoto. They caught the children. Wakakamata wazee. They caught up the elderly. Wakawachinja mbele ya macho yao. They slaughtered in the eyes of theirs. Tena wengine wakawachinjia hekaluni. They even slaughtered some of them in the temple. Kwa hiyo inawezekana kabisa baadhi ya wanahistoria wanasema Danieli, Mishaeli na wenzake walishuhudia wazazi wao wakichinjwa mbele ya macho yao. So historians say that there is a possibility that the young men witnessed their fellow young men being slaughtered before their eyes. Swali kubwa linalosumbua ulimwengu leo. So the big question that troubles the world today. Inawezekanaje Mungu anaruhusu watu wake wanateseka? How come God allows his people to be to suffer? Inawezekanaje anaruhusu mtoto wake anarudia mwaka wa masomo? How come God allows his child to carry his course? Aliyekuwa mwaminifu. The child who was faithful. Na shughuli za chama kwa uaminifu. The one who dealt with the TUCASA kind of activities very faithfully. Inawezekanaje aliyekuwa mwaminifu anakosa ada? How come the faithful child lacks tuition fee? Hilo ndilo swali kwenye ulimwengu wa leo. This is the question that today's world. Lakini na habari njema. But I have good news. Biblia inaposema Bwana akamtia Yehoyakim. When the Bible says the Lord delivered Jehoiakim. Neno Bwana linalotumika hapo kwa Kiebrania ni Adonai. The word Lord that is employed over here is Adonai in Hebrew. Adonai maana yake ni Mungu aliyeketi kwenye enzi yake akitawala maisha ya wanadamu. Adonai means God who sits on his throne reigning forever. Kwa hiyo wakati Daniel na wenzake wanachukuliwa, so when Daniel and his colleagues were being taken, Adonai was there. Adonai alikuwepo pale. Hallelujah kanisa. Hallelujah church. Kwa hiyo wakitia nyakati ngumu kwenye so when you go through difficult times in your studies, wakati unapitia magumu kwenye biashara yako, when you go through difficulties in your business, bila kujalisha uaminifu wako wa zaka na sadaka, notwithstanding your faithfulness in tithes and bila kujalisha uaminifu wako kwenye kupiga msuri usiku, notwithstanding with the hard working in milima, beating mountains, iwe kwenye mabonde, beating valleys, iwe kwenye jua kali, beating sun, iwe kwenye kivuli, beat under the shadow, Mungu anatawala. God reigns. Kwa sababu yeye ni Adonai. Because he is Adonai. Kitabu chote cha Daniel, the entire book of Daniel, Mungu anatambulishwa kwa jina la Adonai. God is introduced by the name of Adonai. Kumaanisha ya kuwa Mungu anatawala. That is to say, God reigns. Adonai. Adonai. Mungu anatawala. God reigns. Wana wa Israeli ama Yuda, the Israelites walitakiwa kufanya kazi kubwa wakati wa amani. We are supposed to do a great job during the peace time. Walitakiwa kukamilisha mission mbili. They had to accomplish two missions. Mission ya kwanza, the first mission, ni kuwatengeneza wao wawe wema, was to shape them to be good people. Na mission ya pili ilikuwa ni kupeleka ujumbe kwa mataifa jirani. Was to spread the message to the other neighboring nations. Na mission zote mbili zilifeli. And the two missions failed. Mission ya kwanza ya kuwafanya wawe wema ilishindikana. The first mission to make them good failed. Wakazidi kufanya maovu kwenye nchi takatifu. They kept on committing evils in the Holy Land. Na mission ya pili ya kupeleka ujumbe kwa mataifa mengine ilifeli. And that mission of spreading good news to the other nations wakawaita failed. Wapagani, kwa hiyo hawawezi kutambulisha jina la Mungu wao kwa wapagani. So they called the other nations pagans, and therefore they could not introduce the name of God to the pagans. Biblia inaposema Bwana akamtia Yehoyakim mikononi mwa Nebukadneza, the Bible says the Lord delivered Jehoiakim into the hands of Nebuchadnezzar. Japokuwa ina maumivu,
even though it has some pain. Lakini Mungu alitaka akakamilishe misheni zote mbili kwenye nchi ya utumwa. God wanted it to accomplish the two missions in the land of slavery. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Na kwa hiyo alitamani wakiwa Babeli, so he longed that while in Babylon, wakumbuke ya kuwa kuna Mungu mbinguni. they should remember that there is God in heaven. Na hili ndilo jambo linaloniuma sana inapokuja kwenye maisha ya Ukristo leo. And that's what, touched me so much when it comes to the